Good morning, and thank you for joining us this morning for a press conference looking at the issue of climate. As you know, my name is Elizabeth May, leader of the Green Party, and I'm joined today by my deputy leader, Jacques Relever. We're going to be presenting just briefly some of the items that are coming up very, very soon on the government's agenda, which are not receiving adequate attention in the House of Commons. And for many Canadians who are very concerned about the climate crisis, they're not getting anything in their daily newspaper about the events that are taking place in the lead-up to the next International Summit on Climate, which will be in December in Cancun, Mexico. It's true, Copenhagen failed. Copenhagen failed for a number of reasons, one of which was the intransigence and work of sabotage of the Canadian government. And now the all-important summit coming up in June, the G8 summit and then the G20 summit, will be looking at critical issues. And it's very important that we look at maternal and child health. It's very important that any family planning, reproductive health care program for women around the world include access to abortion. It's essential for family planning. It's essential that we get to the bottom of the Afghan detainee issue. There are many important issues that are occupying this House, but they are ignoring the most critical, which is climate. And when the G20 summit convenes in Ontario at the end of June, our Prime Minister is working hard as the host country to ensure that climate will not be on the agenda. Not at all, not for discussion, not for any purposes. The G8 summit will have some discussion of climate, but not much. And for the first time in many years, in the preamble to the G8, in the preparatory meetings where ministers of all the G8 countries gather, finance ministers, development ministers, for the first time in a long time, the environment ministers of the G8 summit are not being convened by Canada because Canada is keeping environmental issues largely off the summit agenda. We are losing a critical opportunity, and Canada is standing in the way. Fortunately, members of Parliament do have an opportunity to express what the will of Canadians is in the majority, which is for real climate action, and the all-important Climate Change Accountability Act is coming up for its final vote on third reading on May 5th. The debate on that bill will begin tomorrow. It's a private member's bill sponsored by NDP member for Thunder Bay, Bruce Heyer. And at this point, it appears to have the full support of all opposition parties. And all Canadians who care about climate, certainly the Green Party, will be looking to every single member of the NDP, the Bloc, and the Liberal Party to be in their seats to ensure that Bill C-311, the Climate Change Accountability Act, will pass at third reading. And maintenant, pour les mots en français, puis pour les autres pensées, mon chef adjoint, Jacques Relever. Merci, Elisabeth. Alors, on est ici aujourd'hui, le Parti vert du Canada, comme on était également à Copenhague, pour ramener le Canada à ses responsabilités. Bien sûr, comme disait Elisabeth, on parle beaucoup du problème de l'avortement actuellement, des détenus afghans, mais il y a un dossier qui est très important actuellement et dont on va reparler à Mexico, à Cancun, en décembre prochain. C'est le dossier des changements climatiques. Et pour une des rares fois dans l'histoire du Canada, le Canada est l'hôte du monde. Et moi, j'étais avec Elisabeth à Copenhague et chaque jour, c'était humiliant de voir le Canada être, en fait, humilié par le monde parce qu'on n'agit pas du côté des gaz à effet de serre. Alors, le Canada, pour la première fois, reçoit coup sur coup les 8 pays les plus industrialisés, le G8, le G20. Et le Canada semble vouloir, enfin, on le voit maintenant, éviter justement de parler de ce sujet qui est le réchauffement climatique. Bien sûr, on reconnaît que Copenhague a été un échec, mais il faut continuer à parler parce que nous, si on continue comme ça, on s'en va, le Canada, vers 3% de plus qu'on recommande. Enfin, on parle de 25% de réduction, plus les 3% vers lesquels on s'en va. Et ça va être 28% de plus en 2020, alors qu'on devrait avoir réduit de presque 30% ces émissions-là. Donc, le problème qu'on a, c'est que c'est un problème de crédibilité au niveau international. C'est pour ça que nous, on demande aux chefs de parti de l'opposition, parce que je pense qu'ils sont là, comme nous, de voter pour l'adoption de la loi C-311. C'est la loi sur la responsabilité en matière de changement climatique. Donc, on commence le débat demain et en troisième lecture, le 5 mai, c'est le vote crucial pour que le Canada s'engage vraiment
dans le débat sur les changements climatiques, non seulement sur le débat, mais qu'il puisse au G8 et au G20 en discuter, alors que pour la première fois, on reçoit le monde entier ici, ce monde qui nous a vu justement à Copenhague être la risée du monde entier. Alors donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que si vous voulez obtenir que le Canada bouge dans le dossier de l'environnement et des changements climatiques, ce qu'on veut, c'est que on appuie ce vote sur le C-311, donc c'est la loi sur la responsabilité en matière des changements climatiques, et que finalement le Canada fasse partie du monde dans le dossier et qu'on puisse à Mexico, à Cancun en décembre prochain, faire partie de ceux qui agiront pour réduire les gaz à effet de serre qui, plus que tout autre problème auquel ont à faire face les pays du monde, sont les premiers qu'il faut régler maintenant. Voilà, merci. Je vais ajouter quelques mots. Je peux juste pour le faire, je peux dire quelque chose au sujet de la G20. In a normal course of events, the G20 would be the place that world leaders gathered to rehabilitate the negotiations, to ensure that when we meet in Cancun in December of this year, there will be a successful negotiation. I've actually spoken with diplomats from some of the G20 countries who are very, very concerned that the host government, Canada, has chosen to keep climate change off the G20 agenda. The role of a host government has never been so, I think, so openly questioned in diplomatic circles as what Canada is doing now. To try to keep climate change off the agenda is sabotage of the worst kind. And what we would ask the Prime Minister to do is that if he doesn't want to engage on the climate issue, at least open the forum so that other countries that are coming to Canada have that opportunity to make good use of their time while on our soil to make progress to protect all of us from the impacts of the climate crisis. It really comes down to this, Mr. Harper. Are you going to stand in the way of the world by rejigging what would be a normal agenda to one that suits your domestic purposes? Are you prepared to at least get out of the way to allow other countries to have those conversations? And we would ask all Canadians and we would ask the media to please raise awareness of the fact that our government is blocking climate change discussions at the G8 and more particularly at the G20 where it's not even on the agenda. I think if this were known more widely, the public pressure could push Mr. Harper to change the G20 agenda even at this stage to allow the discussions that must take place in advance of the December negotiations. Merci tout le monde et pour l'occasion pour protéger le climat. Ce n'est pas un dossier mort, c'est seulement un peu silencieux à ce moment. Merci. Merci. Merci.